La promesa, el nacimiento y la infancia del Salvador mucho. Antes de que el mundo conociera su nombre, antesta. Que sus pasos tocaran el polvo de Galilea, antesta. Que su voz calmara tormentas y corazones, la historia de Jesús ya estaba escrita en la esperanza del pueblo de Dios. Durante siglos, Israel había esperado al Mesías, al ungido, prometido por los profetas, aquel que traería luz a los que caminaban en tinieblas y consuelo a los oprimidos. La promesa antigua los profetas hablaban de él con palabras llenas de misterio y fuego. Y se anunció que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y que su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Miqueas señaló el pequeño pueblo de Belén como el lugar de su nacimiento. Jeremías habló de un nuevo pacto escrito no en piedra, sino en el corazón de las personas. Cada promesa era como una estrella en la noche, apuntando hacia un futuro lleno de gracia, pero paran los años, luego los siglos. Y el pueblo, cansado y bajo dominio extranjero, comenzó a preguntarse si Dios aún recordaba sus promesas. María, el sí que cambió la historia en Nazaret, una pequeña aldea sin fama en gloria, vivía una joven llamada María. No era rica ni poderosa, era sencilla, humilde, y su vida parecía destinada a pasar desapercibida. Pero Dios mira donde el mundo no mira. Un día, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a María. Su saludo fue desconcertante. Alegre, llena de gracia, el Señor está contigo. María ese turbo. No entendía por qué. Ella había sido elegida. Entonces el ángel lo anunció. Algo imposible, concebiría por obra del Espíritu Santo y daría a luz un hijo al que llamaría Jesús. Él sería grande, sería llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendría fin. María tuvo miedo. No preguntó, ¿por qué yo? Sino, ¿cómo será esto? Y cuando comprendió que era la voluntad de Dios, pronunció las palabras que cambiaron la historia humana. Yo soy la servidora del Señor. Hagas en mí según tu palabra. José, la obediencia silenciosa José. El prometido de María era un hombre justo. Al descubrir que María estaba encinta, pensó en dejarla en secreto para no exponerla a la vergüenza. Pero Dios también habló a José en sueños. Un ángel lo dijo que el niño concebido en María venía del Espíritu Santo y que debía ponerlo por nombre Jesús, porque él salvara a su pueblo de sus pecados. José obedeció sin palabras, sin protestas. Aceptó una misión que cambiaría su vida para siempre, cuidar al Hijo de Dios. El nacimiento en Belén legó el tiempo del censo ordenado por el emperador romano. José y María viajaron desde Nazaret hasta Belén, la ciudad de David. El camino fue largo y difícil. María estaba a punto de dar a luz, y cuando llegaron, no encontraron lugar en la posada. Así, el Salvador del mundo nació en la pobreza. Fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre, el lugar donde comen los animales. No hubo tronos ni palacios, solo silencio, oscuridad y amor. Pero el cielo no guardó silencio. Los pastores y la gloria de Dios en los campos cercanos, unos pastores vigilaban sus rebaños durante la noche. Eran hombres sencillos, considerados impuros por muchos. A ellos les apareció un ángel del Señor, y la gloria de Dios los envolvió de luz. No tengan miedo, les dijo el ángel. Les anunció una gran alegría. Hoy les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. De repente, una multitud celestial apareció, alabando a Dios.
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron al niño tal. Como ese les había dicho. Se convirtieron en los primeros testigos del Mesías y difundieron la noticia con alegría. Los sabios de Oriente. Tiempo después, unos sabios llegaron desde tierras lejanas siguiendo una estrella misteriosa. Buscaban al rey de los judíos que ha nacido. Su llegada inquietó al rey Herodes, quien, temiendo perder su poder, planeó matar al niño. Los sabios encontraron a Jesús, ofrecieron regalos de gran significado: oro, incienso y mirra. Oro para el rey, incienso para Dios, mirra para el que sufriría y moriría. Advertidos en sueños, regresaron por otro camino, evitando a Herodes. La huida Egipto. Herodes, lino de ira, ordinó matar a todos los niños de Belén menores de 2 años. Pero Dios protegió a su hijo. Un ángel avisó a José, quien tomó a María y el niño y huyó a Egipto. Jesús, el Salvador, comenzó su vida como refugiado. Desde el inicio, compartió el dolor de los perseguidos y los pobres. Regresó y vida oculta tras la muerte de Herodes. La familia regresó y se estableció nuevamente en Nazaret. Ali, Jesús creció en sabiduría y estatura. Aprendió el oficio de carpintero de José. Vivió una vida sencilla, obediente, escondida. Nada espectacular parecía ocurrir. Pero cada día, Dios estaba preparando el corazón y las manos de aquel que cambiaría el mundo. Jesús en el templo a los 12 años. Jesús subió con sus padres a Jerusalén para la Pascua. Al regresar, María y José lo perdieron de vista. Después de 3 días de angustia, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchando y haciendo preguntas. Cuando María lo reprendió con amor y dolor, Jesús respondió: ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Era la primera vez que sus labios revelaban claramente quién era realmente el bautismo, la tentación y el inicio de su misión. Pasaron los años en silencio. Jesús creció en Nazaret, trabajando con sus manos, compartiendo la vida sencilla de su pueblo, obedeciendo a sus padres y caminando humildemente delante de Dios. No buscó fama ni reconocimiento, pero cuando llegó el tiempo señalado, el silencio se rompió y la voz de Dios volvió a resonar en el desierto. Juan el Bautista, la voz que prepara el camino. En el desierto de Judea apareció un hombre vestido con piel de camelo y un cinturón de cuero. Su nombre era Juan, hijo del sacerdote Zacarías y de Isabel. Su voz era fuerte, directa, ardiente como el fuego. Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan no hablaba para agradar. Llamaba al arrepentimiento, denunciaba la hipocresía y anunciaba la llegada inminente del Mesías. Multitudes acudían a él desde Jerusalén y Galilea. Confesaban sus pecados y eran bautizados en el río Jordán como signo de una vida nueva. Juan sabía que no era el Mesías. Lo decía con humildad. Yo los bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno más poderoso que yo. No soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. El bautismo de Jesús un día, entre la multitud, llegó Jesús desde Galilea. Nadie lo reconoció. No lavaba signos de grandeza ni poder. Se acercó a Juan y le pidió ser bautizado. Juan se sorprendió. Él sabía, en lo profundo de su espíritu, que Jesús era diferente. Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, le dijo. Pero Jesús respondió con una serenidad que desarmaba toda resistencia. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.
Jesus intro en las aguas del Jordan. No lo hizo porque necesitara arrepentirse, sino para unirse plenamente a la humanidad pecadora que venía a salvar. Al salir del agua, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma, y una voz así. Escucho desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En ese momento, Jesús fue revelado públicamente como el Hijo de Dios. La tentación en el desierto. Después del bautismo, el Espíritu condujo a Jesús al desierto. Ali ayuno 40 días y 40 noches. Estaba solo débil físicamente, pero fuerte en espíritu. Fue entonces cuando apareció el tentador. El diablo no se presentó con monstruos y amenazas. Luego con palabras suaves y engañosas. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús respondió con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el tenedor lo llevó al punto más alto del templo. Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, porque está escrito que los ángeles te sostendrán. Jesús no es de yo engañar. No tentarás al Señor tu Dios. Finalmente, el diablo le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Todo esto te darás y te postrarás y me adoras. Entonces Jesús habló con autoridad. Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo se apartó. Y los ángeles vinieron a servir a Jesús. Había vencido la tentación no con poder humano, sino con obediencia total a Dios. El comienzo de la predicación. Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Comenzó a enseñar en las sinagogas y su fama se extendió rápidamente. Su mensaje era claro y transformador. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviertanse y creen en el Evangelio. No hablaba como los escribas. Sus palabras tenían autoridad, pero también misericordia. No imponía, invitaba. No condenaba, llamaba al cambio desde el amor. El llamado de los primeros discípulos. Caminando junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Simón y Andrés. Echando las redes al mar. Eran pescadores. Jesús les dijo algo simple, pero que cambiaría sus vidas. Síganme, y los pescadores de hombres. Ellos dejaron inmediatamente las redes y lo siguieron. Más adelante llamó a Santiago y Juan, ellos desobedió. También dejaron a su padre y la barca. No sabían exactamente dónde iban, pero confiaron en quien los llamaba. Jesús no eligió sabios famosos ni líderes poderosos. Eligió corazones dispuestos. Milagros que revelan el reino. Jesús comenzó a sanar enfermos, expulsar demonios y devolver la esperanza a los olvidados. En Cafarnaum liberó a un hombre poseído por un espíritu impuro. En la casa de Pedro sanó a su suegra. Y luego a muchos enfermos que acudieron al atardecer. Un leproso se acercó a él, rompiendo todas las normas sociales, y le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Jesús, movido a compasión, lo tocó y respondió: Quiero, queda limpio. Nadie tocaba a un leproso. Pero Jesús tocó al impuro y no se contaminó. Al contrario, lo purificó. El perdón de los pecados. Un día, trajeron a Jesús a un paralítico bajándolo por el techo de una casa. Porque la multitud no dejaba entrar. Al ver la fe de quienes lo levaban, Jesús dijo algo escandaloso. Hijo, tus pecados quedan perdonados. Los escribas se indignaron. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús sanó al paralítico para demostrar que tenía autoridad no solo para sanar cuerpos,
Sino también almas. Levantate, toma tu camilla y vida tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, glorificando a Dios. Jesús y los pecadores. Jesús llamó a un recaudador de impuestos llamado Mateo, despreciado por su pueblo. Seguim, le dijo. Mateo dijo todo y lo siguió. Luego ofreció un banquete donde muchos pecadores se sentaron con Jesús. Los fariseos murmuraban. ¿Por qué come con pecadores? Jesús respondió con palabras que hoy resuenan. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Una autoridad diferente Jesús enseñaba con parábolas sencillas, similes, reeds, ovejas, padres y hijos. Hablaba del amor del Padre, de la misericordia infinita, del valor de cada persona. No buscaba aplausos, sino corazones transformados. Y mientras su fama crecía, también crecía la oposición. Los líderes religiosos comenzaban a verlo como una amenaza. Pero Jesús seguía adelante, con compasión firme y mirada puesta en la voluntad del Padre. Las parábolas, los milagros y el amor que rompe barreras. Con el paso del tiempo, Jesús recorría ciudades y aldeas. Caminando por caminos polvorientos, entrando en casas humildes. Y sentándose a la mesa con quienes nadie quería. Donde él pasaba, algo cambiaba. Los corazones se abrían. Las heridas se mostraban sin miedo. Y la esperanza volvía a respirar. Un maestro que habla al corazón. Jesús enseñaba de una manera distinta. No usaba discursos complicados ni palabras inaccesibles. Tomó imágenes de la vida diaria. Y, con ellas, reveló los misterios del reino de Dios. Hablaba en parábolas, historias sencillas con una profundidad eterna. Decía que el reino de Dios era como una semilla pequeña que crece hasta hacerse un árbol grande, como un poco de levadura que fermenta toda la masa, como un tesoro escondido por el que vale la pena venderlo todo. Con estas imágenes enseñaba que el reino no liga con ruido ni violencia, sino silenciosamente, transformándolo todo desde dentro. Pero también adversa que no todos escucharían con el corazón. El que tenga oídos para oír, que oiga, repetía, invitando a una decisión personal. El sermón del monte un día. Jesús subió a un monte y se sentó. Sus discípulos se acercaron. Y la multitud escuchaba en silencio. Ali pronunció palabras que cambiaron la manera de entender a Dios y el ser humano. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz. Jesús no glorificaba el sufrimiento, sino que permitía que Dios estaba cerca. De quienes más lo necesitaban. Luego fue un más lejos, llamado a amar. A los enemigos, a orar por los que persiguen, a perdonar sin límites. No acumulan tesoros en la tierra, donde esté su tesoro, ali estará su corazón. No juzguen, para no ser juzgados. Tratan a los demás como quieren que los traten a ustedes. No ofrecía una religión cómoda. Ofrecía una transformación total del corazón. Milagros que revelan compasión. Los milagros de Jesús no eran espectáculos. Cada uno era un acto de amor. Concreto. Sanó a un centurión romano sin siquiera ir a su casa, admirado por su fe. Devolvió la vida al hijo de una viuda inane, movido por el dolor de una madre que había perdido todo. Cuando los discípulos se llenaban de miedo, él mostraba quién era. Jesús calmó la tormenta. Una noche, mientras cruzaban el lago, se levantó una gran tormenta. Las olas golpeaban la barca y los discípulos, aterrados, despertaron a Jesús, que dormía.
Maestro nos hundamos. Jesus ese levanto, reprendió el viento y el mar, y de du cuedo en calma. Luego los miró con tenura y firmeza. ¿Por qué tienen miedo? ¿On no tienen fe? Ellos ese pregunaban entre sí, llenos de asombro. ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar lo obedecen? El pan compartido las multitudes seguían a Jesús durante días, olvidándoos de comer. Un día, al ver que estaban cansados y hambrientos, Jesús preguntó a sus discípulos que podían darles. Solo tenían 5 panes y 2 peces. Jesús los tomó, dio gracias, los partió y los repartió. Todos comieron hasta saciarse, y en sobran canastas. Llenas. En este gesto sencillo, Jesús mostraba que en el reino de Dios, cuando se comparte con fe, siempre es suficiente. El buen samaritano, un maestro de la ley, preguntó a Jesús quién era su. Jesús respondió con una parábola que rompía esquemas. Un hombre fue asaltado y dejado medio muerto. Piran junto a él un sacerdote y un levita, pero siguieron de largo. Finalmente, un samaritano, despreciado por los judíos, se detuvo, hiro sus heridas y cuidó de él. Ves tú lo mismo, dijo Jesús. Con esta historia enseñó que el amor verdadero no conoce fronteras religiosas, culturales ni sociales. Jesús y las mujeres. Jesús trató a las mujeres con una dignidad revolucionaria para su tiempo. Habló con una mujer samaritana junto a un pozo, revelando su identidad como Mesías. Ella, transformada, se convirtió en mensajera de la buena noticia. Defendió a una mujer sorprendida en adulterio, enfrentando a quienes querían apedrearla. El que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Uno a uno, todos se fueron. Jesús la miró y le dijo: Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. No justificaba el pecado, pero siempre ofrecía misericordia y una nueva oportunidad. La fe que sana una mujer enferma desde hacía 12 años tocó el manto de Jesús. Creyendo que sería sanada, Jesús se detuvo y dijo: Tu fe te ha salvado. Ve en paz. La fe, para Jesús, no era solo creer ideas, sino confiar plenamente en el amor de Dios. La confesión de Pedro. En Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Luego preguntó: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro respondió con valencia: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús confirmó que esta revelación venía del Padre, pero también comenzó a renunciar algo inesperado. Debía sufrir, ser rechazado y morir. Los discípulos no entendían. Esperaban gloria, no cruz. El Jesús fue claro. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. No permitía éxito en poder. Permitía vida verdadera, una vida entregada por amor. Y así, mientras el amor de Jesús atraía a muchos, su mensaje comenzaba a incomodar a otros. La sombra de la cruz empezaba a alargarse, aunque todavía brillaba la luz del reino. La transfiguración, el camino a Jerusalén y el conflicto con las autoridades. A medida que pasaban los días, el mensaje de Jesús se volvía cada vez más claro y más exigente. Y no solo atraía multitudes, también provocaba decisiones. Algunos abrían el corazón, otros endurecían el espíritu. El camino de Jesús avanzaba, firme y inevitable, hacia Jerusalén. La transfiguración, un destello de gloria. Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte a orar. Mientras oraba, algo extraordinario ocurrió. Su rostro cambió. Resplandecía como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas y luminosas. Aparecieron junto a el Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas.
Hablando con Jesús sobre lo que estaba por cumplirse en Jerusalén. Los discípulos, llenos de temor y asombro, no comprendían del todo lo que veían. Pedro, sin saber qué decir, propuso quedarse allí y hacer tres tiendas. Pero una nube los cubrió, y una voz se oyó desde el cielo. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Cuando todo terminó, Jesús volvió a mostrarse como siempre, humilde y cercano. Les pidió a los discípulos que guardaran silencio hasta después de su resurrección. La gloria había sido revelada solo por un instante, como una promesa de lo que vendría después del sufrimiento. El anuncio de la cruz. Jesús comenzó a hablar abiertamente de su destino. Anunció que sería entregado, rechazado, condenado y muerto, pero que al tercer día resucitaría. Los discípulos se entristecieron y se confundieron. No podían aceptar que el Mesías tuviera que sufrir. Pedro incluso intentó corregirlo, pero Jesús respondió con firmeza. El reino de Dios no se construiría con poder humano, sino con entrega total. El verdadero poder mientras caminaban. Los discípulos discutían sobre quién era el más importante. Jesús, con paciencia, los reunió y puso a un niño en medio de ellos. El que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Con estas palabras enseñó que el poder, según Dios, no consiste en dominar, sino en servir. Jesús y la misericordia infinita. Un día, Pedro preguntó cuántas veces debía perdonar. Tal vez esperaba un número razonable. Jesús respondió: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Luego contó la parábola del siervo sin misericordia, mostrando que quien ha sido perdonado por Dios está llamado a perdonar sin límites. El perdón no era una opción, era el corazón del reino. El buen pastor. Jesús habló de sí mismo como el buen pastor, aquel que conoce a sus ovejas. Y de la vida por ellas. No hay cuando viene el peligro. No abandona a los débiles, no desprecia a la oveja perdida. Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Estas palabras consolaban a los sencillos, pero inquietaban a los líderes religiosos, que comenzaban a sentirse desplazados. El conflicto crece. Los fariseos y escribas observaban a Jesús con desconfianza. No podían aceptar que sanara en sábado, que perdonara pecados, que se presentara como hijo de Dios. Intentaron atraparlo con preguntas difíciles, sobre el tributo al César, sobre la resurrección, sobre la ley más importante. Pero Jesús respondía con sabiduría que desarmaba toda trampa. Den al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Cada respuesta revelaba la verdad y dejaba al descubierto la hipocresía. Jesús y los marginados. Mientras los poderosos lo rechazaban, los pobres se acercaban. Ciegos recuperaban la vista, cojos caminaban. Pecadores encontraban perdón. Jesús se detenía para escuchar, tocar y sanar. Un día, un mendigo ciego gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud intentó callarlo, pero Jesús se detuvo. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Y recuperó la vista, siguiendo a Jesús con alegría. Zaqueo. Un corazón transformado en Jericho vivía Zaqueo. Jefe de recaudadores de impuestos, odiado por todos. Al enterarse de que Jesús pasaba por allí, se subió a un árbol para verlo. Jesús levantó la mirada y lo llamó por su nombre. Zaqueo, baja enseguida, hoy debo hospedarme en tu casa. La gente murmuraba, pero Zaqueo, tocado por la misericordia, promeció devolver lo robado y ayudar a los pobres.
Jesús declaró, Hoy ha legado la salvación a esta casa. El camino decidido a Jerusalén. Jesús sabía que Jerusalén era el lugar del enfrentamiento final. Ali estaban el templo, las autoridades, el poder religioso y político. Aun así, avanzó con decisión. Habló de vigilancia, de fidelidad, del juicio final. Contó parábolas sobre talentos y virgenes prudentes. Enseñando que el reino exige responsabilidad y espera activa. Cada paso lo acercaba a la cruz, pero también al cumplimiento total de la voluntad del Padre. Una misión clara. Jesús no retrocedió. No suavizó su mensaje para agradar. Amó hasta el final, aun sabiendo que ese amor lo llevaría a la muerte. Sus discípulos aún no lo comprendían del todo, pero caminaban con él. La historia se acercaba a su momento más oscuro y más glorioso. La entrada en Jerusalén, la última cena y la noche de la traición. Jesús ya estaba cerca de Jerusalén. El ambiente se sentía distinto. Había expectativa, tensión, esperanza y miedo mezclados en el aire. Muchos presentían que algo grande estaba por suceder, aunque pocos imaginaban cómo terminaría. La entrada triunfal en Jerusalén. Al acercarse a la ciudad, Jesús pidió a dos de sus discípulos que trajeran un pelino que nadie había mandado. Cumplía así lo anunciado por el profeta, el rey vendría humilde, montado en un asno. Cuando entró en Jerusalén, la multitud se agitó. La gente extendía sus mantos en el camino y cortaba ramas de palma, gritando con alegría, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Por un momento parecía que Jesús sería proclamado rey. Pero no era el rey que ellos esperaban. No venía a tomar el poder con violencia, sino a entregar su vida por amor. Jesús miró la ciudad y loro. Loro por su ceguera, por su dureza de corazón. Por no reconocer el tiempo de la visita de Dios. La purificación del templo, al entrar. En el templo, Jesús encontró a comerciantes y cambistas. El lugar destinado a la oración se había convertido en un mercado. Con autoridad y celo santo, volcó las mesas y dijo. Mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Este gesto selló definitivamente la oposición de las autoridades religiosas. Decidieron que debía morir. Enseñanzas finales. Durante esos días, Jesús enseñó con una claridad definitiva. Habló del juicio, del amor al prójimo, de la fidelidad a Dios. Denunció la hipocresía de los líderes religiosos, pero también ofreció misericordia a quienes se acercaban. Humildad. Una viuda pobre ofreció dos pequeñas monedas en el templo. Jesús la señaló como ejemplo. Había dado más que todos, porque dio todo lo que tenía. La traición se gesta. Entre los 12 discípulos había uno llamado Judas Iscariot. La decepción y la ambición comenzaron a ganar espacio en su corazón. Jesús no era el Mesías poderoso que Judas esperaba. Judas fue a ver a los sumos sacerdotes y acordó entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Desde ese momento, buscaba la ocasión para traicionarlo. La última cena legó la fiesta de la Pascua. Jesús se reunió con sus discípulos en una sala preparada. Sabía que era su última noche con ellos. Durante la cena, tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio diciendo. Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Luego tomó la copa. Esta es la sangre de la alianza, derramada por muchos para el perdón de los pecados. Así instituyó la Eucaristía, quedando para siempre con los suyos bajo signos sencillos de pan y vino. El mandamiento del amor. Jesús se levantó de la mesa, se chino una toalla y lavó los pies.
de sus discípulos. Era un gesto reservado a los esclavos. Pedro se resistió, pero Jesús le dijo que debía aceptar ser servido para aprender a servir. Luego pronunció palabras que resumen toda su vida. Les doy un mandamiento nuevo. Que se amen unos a otros como yo los he amado. No hablo de poder, sino de amor entregado hasta el extremo. El anuncio de la traición y la negación. Jesús anunció con tristeza que uno de ellos lo traicionaría. El silencio cayó sobre la mesa. Cada uno preguntó, ¿Serio, Señor? Judas salió en la noche. Y la noche entró en su corazón. Luego Jesús anunció que Pedro lo negaría 3 veces antes de que cantara el gallo. Pedro juró fidelidad, pero Jesús conoce la fragilidad humana. Getsemani, la hora de la angustia. Después de la cena, Jesús fue con sus discípulos al huerto de Getsemani. Les pidió que valeran y oraran. Él se apartó y cayó rostro en tierra. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Pero no es haga mi voluntad, sino la tuya. El miedo, la tristeza y la soledad lo envolvieron. Sudó sangre. Los discípulos dormían. Aun así, Jesús se levantó fortalecido por la oración. El arrestó Judas luego con soldados y autoridades. Se acercó a Jesús y lo besó. Con un beso traicionaz al Hijo del Hombre, dijo Jesús con dolor. Pedro intentó defenderlo con la espada, pero Jesús lo detuvo. No permitiría que la violencia marcara su camino. Jesús fue arrestado y lavado. Preso. Todos lo abandonaron y huyeron. La noche había quedado por completo. Pero incluso en esa oscuridad, el amor de Jesús seguía firme. Él avanzaba libremente hacia la cruz, entregándose por la salvación del mundo. La pasión, la cruz y la resurrección, la victoria del amor. La noche avanzaba, y el silencio se volvió pesado. Jesús, atado solo, fue llevado en las autoridades. El maestro que había sanado, perdonado y amado sin medida ahora era tratado como un criminal. Sin embargo, nada ocurría fuera del plan del Padre. El amor estaba entrando en su hora más oscura. El juicio injusto. Jesús fue llevado primero ante el sumo sacerdote. Falsos testigos se presentaron, pero sus palabras no coincidían. Finalmente, lo preguntaron directamente si era el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió con serenidad. Y verdad. Esa confesión fue suficiente para condenarlo. Fue acusado de blasfemia. Mientras tanto, Pedro, desde lejos, negó conocerlo 3 veces. Cuando el gallo cantó, Jesús lo miró. No fue una mirada de reproche, sino de misericordia. Pedro lloró amargamente, pero esa mirada seria. El inicio de su futura restauración. Jesús ante Pilato, al amanecer. Levaron a Jesús ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Las autoridades religiosas no podían ejecutar una condena a muerte, así que lo acusaron de rebelión política. Pilato interrogó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Mi reino no es de este mundo, respondió Jesús. Pilato no encontró culpa en él. Pero la prisión de la multitud crecía. Para evitar un alboroto, ofreció liberar a un prisionero. El pueblo eligió a Barabbas, un criminal, y pidió la crucifixión de Jesús. Pilato se lavó las manos, intentando liberarse de responsabilidad. Pero la injusticia ya estaba consumada. La flagelación y la humillación. Jesús fue azotado cruelmente. Su cuerpo quedó cubierto de heridas. Los soldados lo vistieron con un manto púrpura. Pusieron una corona de espinas sobre su cabeza y se burlaban. Salve, rey de los judíos. Cada golpe, cada burla, cada herida eran asumidos en silencio. Jesús no respondía con odio.
Ofrecia su sufrimiento por amor. El camino de la cruz. Cargaron a Jesús con la cruz y lo condujeron fuera de la ciudad. El peso era enorme. Cayó varias veces. Un hombre llamado Simón de Cyrene fue obligado a ayudarlo. Mujeres loraban al verlo peser. Jesús, aun en su dolor, se detuvo para consolarles. No loran por mí, loran por ustedes y por sus hijos. Incluso en su sufrimiento, pensaba en los demás. La crucifixión en el lugar llamado Golgota, clavaron a Jesús en la cruz. El cielo parecía oscurecerse. Desde la cruz, Jesús pronunció palabras que revelaban su corazón. Padre, perdonalos, porque no saben lo que hacen. A su lado, dos criminales fueron crucificados. Uno se burlaba, el otro reconoció su culpa y pidió misericordia. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le respondió Jesús. Al ver a su madre y al discípulo amado, Jesús confió a María. Al cuidado de Juan. Incluso en la cruz, cuidó de los suyos. La muerte del Hijo de Dios después de horas de agonía, Jesús clamó. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó su vida. La tierra tembló. El velo del templo se rasgó en dos. Un centurión romano, al verlo morir, exclamó. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Jesús había muerto. El silencio volvió a caer. La esperanza parecía apagarse. El sepulcro José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús y lo colocó en un sepulcro nuevo. Una gran piedra fue puesta en la entrada. Las autoridades colocaron guardias para de que nadie robara el cuerpo. Los discípulos estaban escondidos, llenos de miedo. Todo parecía terminado. Pero Dios aún no había dicho su última palabra. El amanecer de la resurrección al tercer día, muy temprano, algunas mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo. Encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío. Un ángel les dijo, porque buscan entre los muertos al que vive. No está aquí. Ha resucitado. El miedo se transformó en alegría. La muerte había sido vencida. Jesús resucitado. Jesús se apareció primero a María Magdalena. Ella lo reconoció cuando él la llamó por su nombre. Luego, se apareció a los discípulos, que estaban encerrados por miedo. Paz ustedes, les dijo. Les mostró sus heridas, no como señales de derrota, sino de victoria. Soplando sobre ellos, les dio el Espíritu Santo. Tomás, que dudaba, tocó sus labios y creyó. Jesús proclamó bienaventurados a quienes creían sin haber visto. La misión continua antes de subir al cielo. Jesús reunió a sus discípulos y les dio una misión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Yo estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. No los dejo solos. Su presencia continuaría en el espíritu, en la comunidad y en el amor vivido cada día. La victoria definitiva, la resurrección, no fue solo el regreso a la vida. Fue el triunfo definitivo del amor sobre el odio, de la luz sobre la oscuridad, de la vida sobre la muerte. Jesús vive. Y su historia continúa en cada persona que ama, perdona, serve y cree.